Cuánto tiempo llevas con nosotros? Melody. 29. Ecos verdad. David Langston, se recostó en su silla de cuero. Su voz extragamente casual. Es todo un logro. 29 ecos y 362 días. Parecer. Exacta respondí, sinciendo el estómago, haciendos a nudo, al notor, la carpeta, Manila Sabra, su escritorio, en todos, mis ecos ngrw manufacturing, nunca me habían llamado a la oficina del director un viernes por la tarde. Algo andaba mal. Soy Melody Reynolds. Tengo 61 acos. Y hasta hace 5 minutos. Era la jefa de implemento. En una de las mayores empresas manufactureras de Saint Paul. He pasado casi 3 décadas asegurando de que Grant well operara dentro de los parámetros legales, documentando irregularidades y manteniendo firme, cuando otros preferían solutions fáciles a prebunas compelladores. Por completo el lunes apenas a 3 días de distancia, el logro, por el que había trebujado toda mi vida estaba casi al alcance. David deslizó la carpeta por encima de su escritorio bolido, por razones presupuestarias. Vamos a prescindir de tus servicios, Dios sin mirarme a los ojos con efecto inmediato. La sala pareció inclinarse levemente, razones presupuestarias, Grantwell acababa de anuncias record, el trimestre pasado, tu paquete de indemnización, continue, tocando la carpeta, con su dedo, perfectamente, cuidado formarlo, antes de mañana, o no recibirás nada, recursos humanos, te acompañará, a vaciar tu debe haber sentido rabia, o sorpresa, tal vez, incluso ganos, de suplicar, en lugar de eso, una calma, extraga se apoderó de mí. Esto no era algo aleatorio, era algo perfectamente calculado, planeado, justo antes de que mi pensión se consolidara. Gracias por la oportunidad, de gen vies baja, recogiendo la carpeta, no la abrí. David pareció sorprendido por mi actitud. Tal vez esperaba lágrimas o protestas, pero yo había pasado mi carrera entera analizando patrones y este era clarísimo. Me levanté, Elise, mi falda, y salí con la dignidad intacta. Janet, de recursos humanos, rondaba, incomoda, mientras, empacaba, mis cosas personales, la foto de mi difunto esposo Thomas, la planta, que me hijami, regalo, cuando se fue, a la waka cuando se fue a la cosas, y la placa que recibí, por mis archivacos. De servicio, no leave mucho. La mayoría de lo que realmente importaba no cabía en una caja de cartón. Lo siento tanto, Melody susurró, Janet echando vistazos nerviosos al guardia de seguridad que esperaba para escoltarme afuera. Esto no está bien. Lo que respondí. Pero por dentro, sabía la verdad. Esto no era solo injusto, era potencialmente ilegal. Durante los últimos 4 años hemanto, minuciosamente, irregularidades financieras, que se aceleran, desde que David, llegó a la empresa, había enviado, memos detallados, alertado, sobre patrones, sospechosos, y evidencia de informes, con fechas alteradas. Todo fue ignorado, enarrado o devuelto, con instrucciones para en asuntos, urgentes, mientras, caminaba, por el vestibulo, por última vez, el guardia de seguridad, sostuvo la puerta con torpeza, que tenga, un fin de semana, señora Reynolds, dio, claramente, incomodo, con su papel, en esta farsa asentí, con cortesio letters, creo, que si lo tendrá el trayecto. A casa se sintió el 29. Ecos de dedicación, terminados con una carpeta manila y una carga de cartán. La lluvia de abril golpeaba el parabrisas, mientras cruzaba los callos, conocidos de Saint Paul, Minnesota. Pace por la catedral donde Thomas y yo nos habíamos casado el colegio donde se graduó nuestra hija. Hasta llegar a la casa modesta que había mantenido sola desde que viuda, estoche, ecos humansan,
Pos Ken Sin, Los Sacrificios, Q Heis por, GRW, Los Recitals, Cumi, Purdy, Durante Aquelos, Primeros, Ecos, Cuando Traviaba, Horas, Extra Peregrinarme, Missa Las Vocations Familiars Acartadas, Por Mercancías, De Complemento, Los Incontables, Noches Revisando, Documentation Q, Nadiems, Tenía La Pachincha de Leer, La Javia, Entregado, A La Empresa, Mis Mayores, Ecos Criendo, En La Seguridad Q. Me Pension Me Daria Algin Dialetters. Al Stationer, En Mi Entrada, Mi Quid Sentada, Un Momento, Permission Dome Center, El Paso de lo Q. Acababa de Ocur. David Langston, Lavaba, Apenas, Cisa Messis, En La Había Legado con Fama de Optimizer Operations. Lo que normalmente significaba recortes, sin piedad. Sabía que eventualmente chocaríamos. Mineg, a certificar el complemento de su última iniciativa para reducir costos. Una medida que rezaba varias violations regulatorias. Lo que no anticipe, fue la rapidez y brutalidad con la que me elementaria letters, ya en casa, me prepare un ter y me senté en la mesa de la coquina, abriendo por fin el paquete de indemnización, los conditions eran insultans tres meses de salario. A cambio de renunciar a cualquier derecho futuro contra la empresa, sin pensión sin continuidad de seguro médico, sin ningún reconocimiento por casi tres décadas de servicio, solo un cheque y una trampa legal designada para silenciarme. El documento exigía mi firma antes de las 5 p.m. del dialetters siguiente. Contaban con el miedo. Y la desesperación para hacerme firma rápido, sin consultar, aned, y eso no era algo habitual, era un intento dirigido a robarme que había ganado. Dije los papeles a un lado. Y camin hasta mi oficina, en casa, donde guardaba mis archivos personals, detrás de una fila de álbumes familiares, se encontraba una caja fuerte ignífuga. Mi póliza de seguro durante 4 ecos había trayendo a casa copias de documentos financieros preocupantes, guardando notas detalladas de conversations y archivando correos electrónicos que mostraban patrones de mala connotación, no por pensar usarlos, sino por mi instinto profesional. Mi decía que algo no andaba bien. Abrilaquea y revise su contenido solicitudes de préstamos con datos falsificados on forms trimestrales con cifras manipuladas correos electrónicos en los que se instruya al personal a poner fechas anteriores en las certifications de control de calidad todo estaba ahí. Ms de 1000 páginas de evidencia que mostraban un fraud sistemático que se había acelerado bajo la dirección de David había reportado cada irregularidad por los canales correctos solo para ser ignorada o apartada alcance teléfono y comments a buscar un contacto que no había llamado en ecos. Gregory Santos había sido el director financiero de Grantwell antes de echarse a trabajar para la Comisión de Bolsa y Valores. Siempre respeto mit dedication incluso cuando otros la consideraban fastidosa.esl, sa.es, aosa.esa.eas, aosa.esa, el mientras me. Dido se detenía, sobre su nombre, a la mañana siguiente, despert con un propósito claro. Después de hablar con Gregory durante casi 2 horas la noche anterior. Ya tenía un camino definido, me vestí con cuidado usando el traje azul marino, que reservo para reuniones importantes, como si me estuviera preparando para una batalla. De alguna manera, lo estaba. Gregory escuchó, atentamente mientras la explicaba, la situación y describía toda la documentación que había reunido, su respuesta fue medida, pero firme. Esto no es solo un despido injustificado, melody. Según
Lo que me estás describiendo, Grantwell, podría estar enfrentando serias violaciones de valores, el tema de tu pension es solo la punta del iceberg. Me explico las protecciones legales para denunciantes que ofrece la SEC. Y organizo una reunión con su equipo para el lunes por la mañana. No firms nada, mi adversario. Y de guardar esos documentos en un lugar seguro pace la mañana del sábado, haciendo copias de todo, organizando la evidencia en orden cronológico y preparando un índice de trabajo mantuvo mi mente ocupada, impidiendo que la rabia y la tristeza me abru al mediodía. Tenía tres paquetes idénticos listos, uno para la SEC, uno para mis archivos personales y uno que me serviría como carta bio la manga si las cosas se com plica ban. Mi teléfono sono varias veces a lo largo del día. Letters llena de recursos humanos. David Langston, incluso el abogado general de la empresa. Dijo que todos se fueron al buzón de voz y escuch sus mensajes. Cada vez más desesperados. Melody necesitamos esos papeles. Hoy la voz de Davis hoy la voz de David Sanaba Tenza. Puedo pasar a recogerlos. CSOAYUDA.L. Abogado fu ms directo, señora Reynolds es imperativo que recibimos su acuerdo firmado antes del cierre de jornada. No cumplir, podría poner en riesgo todo su paquete de indemnización. Su desesperación confirmaba lo que sospechaba. Sabían que estaban en una posición vulnerable y querían asegurar mi silencio antes de que terminara el fin de semana. LOS. Sidan Centrofin, PM Sono, El Tambor. A través de la Marilla Valle, David Pareto and me, Porch. Su traje costoso, descentinova con mi vecindario, modesto. No abri, melody, su que, estas ahi, diodesd, el otro, lodo de la puero, esto es ridículo, solo firma, los papeles, y todos podemos seguir adelante. Lo observe en silencio mientras, finalmente colocaba, un sabra en mi buzón y volvía a su sedán de lujo. Solo entonces, fui a recogerlo. Era otra copia del mismo acuerdo, con una nota escrita a mano. Última oportunidad. Firma antes de las 9 a.m. del lunes. ESA, noche mi. Higilamo, para nuestra charla semanal. Elizabeth Noto, extrago. En mi vas, mama. Chea pasa. Suenas diferente. Consider restoral importancia a la situación. Pero decidi, no hacerlo. Elizabeth Maresha, la verdad. Me despidieron, dij, simplement chu, pero si, estas a solo, días de recibir. 2. Pension completa. No. Pueden hacer solo, hicieron, respondí. Pero, no te preocupes, lo tengo biocontrol, necesitas que vio. Puedo tomar un vuelo desde Denver, mañana mismo. No, carico quita tranquila. Yo me encargo, después de colgar, me senté en la sala mientras que a la noche, pensando, en la reunión del lunes, con la SEC, durante ecos, trait de resolver, estos problemas, internamente, creyendo en el sistema, y en la integridad de la empresa. Fui leal, discreta, y profesional, incluso, cuando sospechaba de cosas grove, pero Grant. Well, ya había tomado su decisión. Y ahora me tocaba a mí tomar la mía. Letters. No iba a firmar ese acuerdo. No iba a quedarme calada. Y, lo mc. No iba a permitir que trestacaran, de sequenas el lunes no podía ligar, lo suficientemente rápido, la monana del lunes lego, lona claridad que, no había sentido, enacos, mi vesti, con cuidado, coloc toda, mi, documentation en un maletín, seguro, y condugal, centro de la ciudad. Hacia el edificio federal donde, Gregory había, coordinado, nuestra, reunión el peso de lo que, estaba, a punto de hacer, se sencha como una piedra sobre mis hombros.
pero al mismo tiempo había una sensación de justicia en todo, aquello. Las oficinas de la sec eran discretas, pero imponentes, paredes de vidrio, conversations en voz baja, todo muy formal. Gregory me recibió en el vestibulio. Su rostro a huracán msacos an. Conservaba esa inteligencia aguda que siempre record, melody dio con calidas, estracondom la mano. Ojala nos reuniremos, bajo otras circunstancias, es bueno ver Gregory respondí. Gracias por tomar esto en serio, me conduo a una sala de conferencias. Donde me esperaban dos investigadores, Angela Brennan, abogada, senior de complemento, y James Weston, contador Ness, ambos me saludaron, con una cortesía profesional, señora. Reynolds comenzó Angela antes de empezar, quiero confirmar que nel proceso que vamos a iniciar hoy, una vez que comparta esta información con nosotros. La investigación se volv official. No, hey marca etras, asentí con determinación lo entiendo completamente, durante las siguientes 3 horas las guié, etras de toda mi documentación. Los reports financieros irregulares, que note por primera vez hace, contra los envios, no coincidían con las facturas. Las certifications de control de calidad, que se efectuaban después de que los productos ya habían sido enviados. YL. Patrón de manipulación de ingresos que se había intensificado en los últimos trimesters, especialmente desde la llegada de David Langston, James. Examinable los documentos financieros con creciente preocupación. Estas discrepancias no son picuigas comento. La empresa ha estado inflando sistemáticamente los ingresos en al menos un 18% durante los últimos 2 años. Esto es fraud versátil y usted reportó estos problemas internamente. Pregunto Angela en múltiples ocasiones confirm, mostrándoles copias de mis memorandos, cada vez me decían que estaban siendo atendidos o que estaba malinterpretando los datos cuando David Lego Cc meses. Mis reports empezaron a ser redirigidos directamente a su oficina. De ahi no salían, Gregory se inclinó hacia adelante cree que su despido está directamente relacionado con estos reports. Sin ninguna duda, el momento en que lo hicieron 3 días antes de que se consolidara mi pensión, lo deja claro, pero MSQ, eso, yo había alardo recientemente sobre varias irregularidades en la nueva iniciativa de recorte de costos de David. Necesitaba deducers de mi antes de que pudiera escalar el asunto. Cuando la reunión llegó a su fin, Angela explicó los siguientes pasos. Necesitaremos una declaración formal de su parte. Luego iniciaremos la investigación. Generalmente se mantiene confidencial hasta que determinemos si es necesaria una complemento. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Pregunt. Depende respondo, pero dada la documentación que ha presentado, el patrón tan claro de mala, podríamos movernos rápido en este caso ni siquiera había llegado a casa cuando mi teléfono sonó, era Janet de recursos humanos, su voz temblaba, melody, está pasando algo, la junta convocó una reunión de emergencia, David ha encerrado en su oficina toda la mañana. Hay rumores de que investigadores de la SEC contactaron a nuestro abogado general así que había comenzado más rápido de lo que anticipaba. La SEC debió haber contactado de inmediato al equipo legal de Grant. Well, no me sorprende respondí con calma tour, Janet. Ella dudó melody. Tour denunciaste algo. Simplement hice lo que debí haber hecho hace ecos contest. Che está pasando con los papeles de mi pensión. Por eso te llamo, el comité ejecutivo está revisando tu despido. Han puesto todo en pausa hasta nuevo aviso. Una hora después sonó el teléfono otra vez.
Esta vez era William Hargrove, presidente de la Junta. Un hombre que apenas me había dirigido la palabra en nuestras pocas interacciones anteriores, señorita Reynolds, dio con su voz usualmente confiada, aunque ahora sonaba tensa parece que tenemos una situación que requiere de su participación. Estaría dispuesta a venir mañana a la oficina para conversar sobre el asunto. Temo que eso no será posible, señor Hargrove. Cualquier conversación debe incluir a mi abogada. Y potencialmente a representantes de la Comisión de Bolsa y Valores. Estoy segura de que lo entiende. Respondí el silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Finalmente, Carraspio ya. Veo tal vez podamos organizar algo más formal. Entonces colg no sente satisfacción. Solo un profundo cansancio por la necesidad de todo aquello. Nunca quisiera una denunciante. Solo quería hacerme previo con integridad y retirarme. Con la seguridad que había ganado, pero grw, well me forzo la mano. Y ahora todos enfrentaremos las consecuencias. Mi teléfono seguía sonando durante toda la noche. Compañeros buscando información. Ejecutivos intentando controlar el dano. No respondí a ninguno el tiempo de las conversaciones privadas. Ya había pasado. Ahora todo ocurriría. A la los del dawa. El miércoles por la mañana. A la tormenta. Ya había estalado por completo. Las publicaciones locales de negocios publicaban titulares sobre una investigación de la SEC a Grantwell Manufacturing. Lo que hizo que los secciones de la empresa se desplomaran. Analistas financieros que hace unas semanas elogiaban los medidas de eficiencia de David ahora cuestionaban la integridad de toda la estructura contable de la compañía. Recibí una carta formal del departamento legal de Grant. Well, retirando mi despido y colocando en licencia administrative con todos los beneficios, mientras realizaban una revisión interna. Era un intento transparente por mitigar el daño. Y llegaba demasiado tarde. A las 10 a.m., mi abogada, Barbara Reynolds, sin relación familiar conmigo, aunque la coincidencia no se hacía, me acompaña a una reunión en la sede de Grantwell. El mismo guardia de seguridad que me había escotado fuera el viernes, ahora me saludaba con respeto al entrar. El ambiente dentro del edificio era tenso. Los empleados se agrupaban en susurros que se cortaban de golpe al vernos pasar. Nos llevaron a la sala de juntas principal, donde William Hargrove nos esperaba con el abogado externo de la empresa. Y tres miembros de la junta directiva. David Langston brillaba por su ausencia. Gracias por venir, señorita Reynolds, comenzó William. Y parecía haber envejecido icos en apenas unos días. Hemos iniciado una investigación exhaustiva sobre las preocupaciones que usted planteó. Barbara habló antes de que yo pudiera responder. Vamos a dejar algo claro, señor Hargrove. La señora Reynolds no empezó a plantear estas preocupaciones después de su despido. Ella las documentó y reportó repetidamente durante un periodo de curto ecos como parte de sus funciones. La decisión de la empresa de ignorar esos reports y luego despedirla días antes de que se consolidara su pensión. Habla por ser solo William se removió en su silla visiblemente incómodo. Ser bueno. Eso es parte de lo que estamos investigando. Quiero asegurar personalmente a la señorita Reynolds que su despido ha sido anulado. Le consideramos una empleada activa y en buen estado con todos ses beneficios intactos. Encuentra mi pensión. Pregunt directamente, por supuesto, respondió de inmediato. De hecho estamos preparados para ofrecer un rol como asesora después de su retiro que puede comenzar inmediatamente. Si lo desea, valoramos mucho su experiencia. Mi clienta no tomará ninguna decisión hoy. Interrumpió Barbara.
Y qualquier conversation, sabra futuros acuerdos, de bester precedida, por una explicación completa de cómo se suprimieron sus preocupations. Anteriores.la reunión. Continue. Por otra hora. Los miembros de la Junta en todo boon a toda costa de las acciones de David Y. de las irregularidades financieras que yo había documentado se pintaban como víctimas de desinformación, expresando sorpresa y decepción por la supuesta mala conducta. Yo me montove meramente incendiando que Barbara se encargara de las maniobras legales mientras observaba el lenguaje corporal de todos y eran personas con las que había trabajado durante años, pero nunca me habían notado, no de verdad, ahora no podían apartar la mirada, sus rostros eran una mezcla de miedo y un respeto que hasta ese momento nunca me habían mostrado cuando nos preparamos para salir. William Heizo, un último intento, Melody. Esperamos que consider hablar con los investigadores de la SEC sobre las secciones correctivas que estamos tomando. Su apoyo sería invaluable. Lo mayor directamente. Por primera vez en toda la reunión Senator Hargrove. He pasado 29 años dedicada al cumplimiento normativo de esta empresa. Durante es tiempo presente, Sicherty on forms import pentes documentan irregularidades graves. Envi Sherlu. Memorandos, dirigidos, especificamente, a los problemas, que ahora están bajo investigation. Solicit nove reuniones con la alta dirección para discutir esas preocupations. Solo me consideran dos, y ninguna resultó en acciones concretas. En cho momento da esa historia, sent yo su apoyo, la sala quedó en completo silencio cooperare plenamente con la investigación interna, y con la SEC. Pero solo hablar de los hechos continue como siempre lo he hecho. Si esos hechos benefician o perjudican a Grantwell, dependerá completamente de lo que ustedes hagan después, no de lo que digan en esta sala. Mientras Barbara y yo salíamos del edificio, ella murmuró eso fue perfectamente. No fue hasta que llegamos al estacionamiento que me permití respirar hondo. La adrenalina que me había sostenido durante todo el enfrentamiento comenzó a desvanecerse dejándome agotada, pero con la mente clara. Esto no era una victoria. No, todavía letters era apenas el comienzo de la rendición de cuentas. Y ahora che pregunta a Barbara, mientras estábamos al lodo de nuestros autos. Ella sonrió levemente. Ahora ellos corren para salvar lo que pueden, mientras la investigación continúa. Pero no te confundas, Melody. Ellos te tunan miedo. Neg con la cabeza. No me temen a mí la temen a la verdad. Hay una diferencia. Pensativa sin y esa diferencia. Es la razón por la que tú vas a ganar sin importar como termine todo esto. Mientras maneaba de regreso a casa, me preguntaba che pensaría Tomas de todo esto. Mi difunto esposo siempre apoyó mi naturaleza meticulosa, incluso cuando otros la encontraban exasperante. Tu attention. Alditel no es una rareza. Melody solia disfirm es un superpoder. Quizzes siempre tuvo razón. Para el viernes, exactamente una semana después de mi despido, la historia se había transformado en un escándalo corporativo en toda regla. El SEC había emitido solicitudes formales de información a Grantwell y un memorando interno firmado por William Hargrove anunciaba la suspensión inmediata de David Langston, pendiente de investigación. Las acciones de la empresa habían caído casi un bifinger censure. Lo que provocó preocupación entre inversores y socios importantes. Ya no era simplemente Melody Reynolds, la ignorada oficial de cumplimiento, los medios de negocios, ahora se refiere como la denunciante, y como la mujer que expuso a Grantwell, la atención repentina era incómoda, pero yo seguía
enfocada en el proceso trabajando de cerca con los investigadores de la SEC, quienes habían instalado oficinas en un edificio aparte cerca de la sede de Grant, la evidencia que proporción había abierto muchas poras, pero la investigación revelaba patrones en ms preocupantes. Gregory me llamó para actualizar sobre el progreso, melody, ease, por de lo que pensabimos, dio con un tono grave. La manipulación financiera se remonta al manos 5 AC antes de Langston, él la aceleró, pero no la comenzó. Lo sospechaba respondí. Había irregularidades que no podía documentar completamente porque no tenía acceso a ciertos reports del nivel ejecutivo. Pues ahora su tenemos acceso, continuó Gregory. Why? Cuentan una historia de fraud sistemático, diseñado para inflar artificialmente el valor de la empresa. La junta dice que no sabían nada, pero al menos 3 miembros tenían que estar enterados. Firmaron transacciones clave. Esa noticia debería haberme dado una sensación de reivindicación, pero en su lugar, me dado vaciletters la empresa a la que dedique mi vida estaba corrompida en niveles que ni siquiera yo había alcanzado a comprender. Las personas en quienes confí mis preocupaciones participaban activamente en el mismo fraud que yo estaba repitiendo. Esa tarde recibí una llamada de Elizabeth. Su voz estaba cargada de enojo. Mamá has visto las noticias. Están intentando desacreditarte. No las había visto. Había estado evitando toda cobertura mediática, concentrándome en los procedimientos oficiales que están diciendo. Pregunt con calma. Ejecutivo DGRW Langston dio una entrevista diciendo que tú tenías problemas de rendimiento. Que estabas resentida por no haber sido despedida. Está dando a entender que estás tomando represalias por cuestiones personales. No me sorprendo. Era una estrategia de defensa predecible. Atacar la credibilidad del denunciante en lugar de enfrentar las acusaciones. No importa, Elizabeth la tranquiliza. La evidencia habla por su sola. Mis evaluaciones de desempeño han sido impecables durante 29 años. Esa historia no pueden cambiarla ahora, pero David estaba en hacer exactamente eso. Esa misma nocia varios medios empezaron a replicar su versión, cuestionando mis motivos. Why su decían que yo había manipulado documentación para incriminarlo. Era un movimiento desesperado de un hombre desesperado. Pero en así dolía ver que se cuestionara mi integridad tan públicamente. Barbara llamó de inmediato. No respondas a nada de eso. Mi LASEC emitirá un comunicado mañana aclarando tu estatus como denunciante y la credibilidad de las pruebas que entregaste. Deja que los canales oficiales manejan esto. No planeba responder. La deja pero es voy a hacer otra. A la mañana siguiente, conduce hasta mi banco local y pedí hablar con la gerente. Tracy Ferguson, a la conoce desde Dios ella manejaba la mayoría de las transacciones bancarias locales de Grantwell. Melody me saludó con calidez. He estado siguiendo las noticias como estas. Estoy bien. Tracy Perot, necesito acceder a mi calle de seguridad. Dentro del cuarto, abrí la calle, Wysac, un sobresalado, que había colocado, aligencia, 3 ecos, contenía copias de intercambios de correos electrónicos entre el predecesor de David y 2 miembros de la Junta, discutiendo formas de gestionar la apariencia durante un periodo crítico de adquisición. Había encontrado esos correos accidentalmente, mientras archivaba mensajes antiguos. Y algo me dio en momento que los asegurara por separado del resto de mi documentación. No los incluí en mi informe inicial a la SEC porque no estaban directamente relacionados con los problemas actuales. Pero ahora, con David
intentando desacreditar se habían vuelto essentials. Mostraban que las prácticas problemáticas precedían a mis señalamientos sobre el YQ todo esto era part DN patron mucho ms antiguo lamy a Gregory de inmediato tengo algo que necesitas ver la dige cambia por complete la ruva mientras manejaba para encantrum con el no sencha satisfaction solo certeza de que ahora la verdad completa saldría a la luz sin importar aquian arrastrar consigo una reunión de emergencia del consejo view convocada para el lunes por la mañana días después de mito y 7 días después de que la investigación del sec se hiciera pública. No fui invitada, pero no necesitaba estar allí para saber lo que ocurrió. La documentación additional que había entregado aceleró la investigación dramáticamente, implicando no solo a David, sino también a varios miembros de la Junta en un patrón de manipulación financiera que lavaba activos. Gregory Milamo desde afuera de la sala de juntas. Es un caos allí dentro, mi dio, el equipo de complemento de la SEC acaba de presentar sus conclusiones preliminares. 3 miembros de la Junta renunciaron en el acto. David está intentando decir que solo seguía prácticas establecidas, pero nadie se lo creía. Para el mediodía, Grantwell emitió un comunicado de prensa, anunciando una reestructuración en su liderazgo y plena cooperación con las autoridades reguladosamente redacto que conformaba la renuncia de 4 miembros del consejo inclinando a William Hargrove y la terminación de David Langston por causa de las secciones de la empresa y golpeadas. Caron otro 12% esa misma tarde mi teléfono sonó. Era Janet de Recursos Humanos otra vez. La directora ejecutiva interina quiera runas contigo mañana si es posible. La directora interina era Patricia Donovan, la ex-directora de operations, quien siempre me había tratado con respeto profesional, si bien algo distante, except la reunión, pero insistí en que se realizara en la oficina de mi abogado, cuando Patricia llegó. Al día siguiente se la veía pero decidida. Melody, comenzó, sin rodeos. No voy a perder tiempo. Con formalidades, la empresa, está en crisis. Y tú estás en el centro de todo. No porque has hecho algo mal, sino porque fuiste la única que, consistente, hizo lo correcto. Deslizó una carpeta sobre la mesa, sorprendente parecida a la que David me había entregado solo once días atrás. Esto revoca oficialmente tu despido, restituye tu empleo con carácter retroactivo y confirma el auto de tu pensión. Explico también incluye un paquete de compensación adicional en reconocimiento a las dificultades que has abrir la carpeta. El paquete de compensación incluye una suma equivalente a 5 asuntos u sumario cobertura completa de salud de por vida. Y una disculpa formal del Consejo Directivo. También estamos estableciendo una nueva división de ética corporativa. Continue Patricia. Nos gustaría que tu la designaras como consultora después de tu jubilación. Tu experiencia es invaluable. Cerré la carpeta, sin comentar la oferta. Y David Langston. Los miembros del Consejo involucrados. La expresión de Patricia se endureció se esperan cargos penales. La empresa no los defenderá la justicia al parecer. Por fin había llegado a Grantwell Manufacturing. CC meses después me encontraba en un tribunal federal observando como David Langston y dos ex-miembros de la Junta se declaraban culpables de cargos por fraud de valores. El hombre que había terminado mi carrera contenta ahora se había disminuido envuelto en un trago su arrogancia, reemplazada por la derrota. Nuestros ojos se encontraron brevemente mientras él se giraba para salir.
y vi algo en su mirada, no era un reconocimiento, hacia mite, personalmente, era hacia lo que yo representaba, las consecuencias de sus actos personificados, el escándalo, DGRW se había convertido en un caso de estudio sobre fallas de gobernanza corporativa y sobre el papel crucial de los departamentos internos de complemento, había rechazado el cargo de consultora en la empresa reorganizada, preferí trabajar con agencias regulatorias, protocolos de protección. Mi historia había inspirado a otros oficiales de complemento a presentar su propia documentación sobre malas prácticas corporativas, creando un efecto domino en múltiples industrias.lsec. Me otorgo un pongo sustancial como denunciante, el 15% de las sanciones impuestas a grant. Well, combinado con mi pension, y el acuerdo económico, tenía, seguridad financiera de la que jamás imagine con esos fondos que buscan carreras en ética y corporativo. La nombra en honor a Thomas. Elizabeth se muda a St. Paul para estar cerca de mí, trayendo consigo a mis dos ni pasamos los fines de semana juntas en mi nuevo hogar frente al lago, construyendo recuerdos que había dejado pasar. Mientras trabajaba tantas horas por tantos ecos una tarde. Mientras mirabamos la puesta de sol sobre el agua. Elizabeth me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mama, ¿te arrepientes de haber permanecido en GRW todos esos años, considerando como terminó todo? Lo pense detenidamente, no respondí. Al fin, me dual que haya sido necesario exponerlos, pero no me arrepiento de mi trabajo ali, el integridad, no se trata solo decir, honesta cuando es fácil, se trata de mantener todo cuando, sobra todo cuando. Eso ten costo. Elizabeth asintió con seriedad. Tú me enseñaste eso sabías, no con palabras. Con tu, ejemplo. Eso me di cuenta, fue quizá el resultado significativo de todo. No la vindicación, no la seguridad financiera, sino saber que mis decisions la habían mostrado a mi hija lo que significa mantenerse firm en tos valores, sin importar las consecuencias en cuanto a Grantwell Manufacturing. La empresa sobrevivió aunque muy reducida. La nueva administración implementó protocolos de complemento estrictos y prácticas de report transparentes. Todavía me enviaban sus anuales quizá como recordatorio, quizá como desculpa los lea cuidadosamente, señalando los prácticas mayoradas con satisfacción profesional. Algunos podrían ver mi historia como una venganza, pero yo nunca la he visto así. Simplemente hice lo que siempre había hecho, documentar reporter la verdad y mantenerme firme en mis hall azgos. La diferencia es que esta vez, por fin, los demás se vieron obligados a